Buenos días, clase. Hoy en el último día de capítulo 7 vamos a explorar el banco, el BBVA, que es el banco más largo de Chile. ¿Cuál banco prefieren usar ustedes? Yo tengo una cuenta con Chase, el banco Chase, pero desafortunadamente Chase no es muy popular aquí en Carolina del Sur. ¿Y cuáles servicios prefieren ustedes que haya? Por ejemplo, yo quiero una cuenta de cheques gratis. Esto es muy importante para mí, ¿no? Y aquí es el vocabulario que necesitamos. So go to your vocab list and follow along. Aquí, esto es el cajero automático. El cajero automático. Y es importante que haya muchos cajeros automáticos para sacar, retirar dinero. El cajero automático. Y esto es una tarjeta. Puede ser de crédito o de débito. Crédito, débito. La tarjeta. Seguimos con el efectivo. El efectivo. Y hay una diferencia entre moneda, dinero y efectivo. Efectivo significa cash, right? Moneda, money, y dinero, money as well. Y esto, depositar. Depositar. Y el opuesto es retirar. Retirar. Depositar, retirar. Y, ¿qué podría ser? Investir. 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 Esto es un cheque, una cuenta corriente, cuenta de cheques, o una cuenta de ahorro. Cuenta corriente o cuenta de ahorro. Y BBVA es un banco originado en Bilbao, España, y es el banco más grande de Chile. Y si nos vamos a establecer en Santiago, tenemos que abrir una cuenta, por lo menos, para tener efectivo local. En el banco vamos a tener una conversación con la cajera. Primero, yo le pido el pasaporte a usted. Yo te doy también mi visa de estudiante. Bien, ¿usted les manda dinero a sus padres? Sí. Bien, yo le pongo una autorización en la cuenta. Pues aquí tenemos le, te, les y le. Y esto casi parece a los pronombres de objeto directo, pero no son. Le va con a usted, te, etc., no? So if this was a direct object, what would the direct object be in this sentence? I'm asking you for your passport. The passport would be the direct object because that receives the action of the verb. But instead we're saying a usted. That's kind of like the direction of the verb, right? Yo también te doy, pues aquí the direct object being mi visa de estudiante, te a ti. I'm asking, I will also give you my student visa, etc., ¿no?
Y estos se llaman los complementos de objeto indirecto. Hay dos, directo, indirecto. Y son me, te, le, nos, os, y les. And these look super close to the reflexives and the direct objects, but they're different in these forms, right? So in the direct objects, it's lo, la, and here it's le, and los, las, and here it's les, right? So those are the forms you really have to pay attention for. And this answers the question, so the direct object answers the question of what? This answers the question to whom or for whom. And usually, thank you, Sancho. I'm too deep into this to restart over, so my dog's just going to bark in the background. This is usually indicated in the sentence by a or por, para. So that's what you're looking for. He's so obnoxious sometimes. That's what you're looking for. You're looking for a or por, para. So if we go back here to the other sentence, we see a usted, and a ti, right? A sus padres. Yo le pongo para ti, etc. Right? You're looking for the a, the por, or the para. So the placement. The same rules that direct objects and for the direct objects and reflexives apply here. The objects must be placed directly before the verb, right? Unlike like with reflexives and direct object pronouns, there's an infinitive or the present progressive. So we have estoy comprándole or le estoy comprando. Remember, you can choose one or the other, and they both mean exactly the same thing. Le quiero comprar o quiero comprarle. They both mean exactly the same thing. Dar is a verb that's frequently used with the indirect object. So di, diste, dio, dimos, dieron. Y esto es el pretérito de dar, ¿no? Pretérito de dar. Se puede pensar en dar como un verbo ir, pero sin acentos. No accents on that anywhere to be found. Y esto se encuentra en la página 212 y 213 en el libro. Pues vamos a practicar. Steps to identify the direct and indirect objects. First, you identify the verb. Yo doy un regalo a ti. So what's our verb there? The doy. Identify what receives the action of the verb. So the verb is to give. What is being given? Un regalo. Identify that to whom. A ti. Usually a, por, or para. A ti. Pues esto es el complemento de objeto directo, complemento de objeto indirecto. Right? Muy bien. Pues I want you to pause the video here y aquí quiero que identifiquen el objeto indirecto en estas frases. Identify the indirect objects and indirect object in these sentences. Remember, you're looking for the a, the por, or the para. Adelante. Bien, pues aquí tenemos llamo a mamá. Tenemos el a, mamá. In this case, mamá is actually a direct object, and we discussed this before. So you need to ask yourself, what receives the action of the verb to call? Who am I calling? Mom. So she's got to be a direct object. There's no indirect object in this sentence. Quiero decir la verdad a ti. Pues tenemos aquí el verbo, quiero decir. What receives the action of wanting to be said? La verdad, which is the indirect object, which is the direct object rather. To whom? A ti, the indirect object. Compramos las zanahorias para ellos. What are we buying? Zanahorias. This is the what. So direct object. Para quién? Para ellos. So this is the indirect object. No tengo el dinero para ti. What don't we have? The what?
El dinero, direct. For whom? Para ti. Dejan el coche para nosotros. ¿Qué? El coche. ¿Para quién? Para nosotros. Right? Directo, indirecto. A ellos escribo cartas. ¿Qué escribo? Cartas. ¿A quién? A ellos. Veo el perro en el parque. ¿Qué veo? El perro. ¿Dónde? Nowhere, right? ¿A dónde? ¿A quién? There's no a quién in this sentence, right? That's just a direct object. Muy bien. Pues, so if we want to replace this, a ti, we're going to replace with te. Para ellos, les. Para ti, te. Para nosotros, nos. A ellos, les. El perro, well, that's a direct object, right? So that will be lo. And la mamá is a direct object, so she will be la, which is going back. Identify the verb, identify, etc. Whatever. 725. Vamos al libro, a la página 214. 214. Y yo voy a cambiar para ver 214, que está casi aquí. Ooh, skipped right past that. No, I didn't. 214, 7.25, 22, 23, 25. Pues ustedes van a relacionar las dos columnas, ¿no? Aquí con aquí. Por ejemplo, mis abuelos siempre quieren saber lo que estoy haciendo en la universidad. So what does this go to? Oh, ¿no? Voy a escribirles una carta. ¿Quién es el les? Son los abuelos. I'm going to write a letter to them, right? That's the to whom. Oh, no, ¿qué hice aquí? Qué pena. Yo perdí ya la página. 214. Disculpa, esto está muy lento. I don't know why I did that. Wiley, if you're watching this, your textbook website sucks. But your textbook is pretty good. That's not helpful at all. Okay. ¿Sabes qué, Wiley? Esto es una mierda total. Disculpa. Pretend I didn't say that. That was not a nice word. Okay. I'm really sorry about that, guys. This textbook website sometimes is just the worst. There we go. Match up the two. Pause your video now. Muy bien, número 2 es el cumpleaños de mi madre. So, ¿qué tiene razón? Un regalo aquí, ¿no? So, le mandé un regalo. I sent a gift to her. The le part, right? Muy bien. Mi amiga Natalia no tiene medio de transporte y necesita ir al... I'm not going to swear. I'm not going to swear. There we go. This is why I don't assign you homework on wileyplus.com, because the Wiley website is garbage. So there you go. Mi amiga Natalia no tiene medio de transporte y necesita ir al centro, ¿no? Mi carro, voy a prestarle mi carro.
¿Qué es el le? I'm going to loan her, Natalia. Es le. Muy bien. Número 4. Quiero ir al restaurante argentino esta noche. Tú sabes dónde está, ¿verdad? ¿Qué va? ¿Puedes darme la dirección? La dirección, the directions. Can you give the directions to whom? To me, right? Muy bien. Mi hermana quería saber lo que pasó anoche. The story. Oh, must be this one. So le conté toda la historia. ¿Qué es le? Mi hermana. I told the story to her. ¿No entendiste los pronombres? Te voy a explicar cómo funcionan. I'm going to explain how they work to you. Right? Muy bien. Bien, pues vamos a continuar, vamos a saltar esta pregunta y vamos a 7.27, que es un poquito complicado, Yo les voy a explicar cómo funciona. Pues aquí lo que ustedes van a, ustedes necesitan hacer es escoger entre lo, la o le, según la situación. And I'm going to give you, we're going to go through the first one together to give you a little bit of a leg up in figuring out which one you're going to pick and why. Ayer Manuel, okay, pidió un favor a su novia Linda, right? So one of the tricks with this, so it could very well be un favor, but favor is still here, right? So what we need, so if we use a direct, if we put a lo there, we'd have to get rid of un favor. However, if we use the le, we won't necessarily get rid of a su novia Linda. And the reason why is because sometimes the le can refer to several things. It could refer to él, ella, usted. It could refer to a bunch of things. So sometimes we include the le or the les, and we still leave in the a, the por, the para to clarify who we're speaking about. One of those things that just is in Spanish, right? Ayer Manuel le pidió un favor a su novia Linda. So try the next one. I'm going to be silent for a few minutes. Try to figure out what it means. Okay. So he asked a favor of his novia Linda. He gave his credit card to her, right? Which is le. Le dio su tarjeta de crédito y he said to her, le dijo, ¿puedes ir al cajero esta tarde y sacar what? See, I told you this is a horrible exercise. Sacarlo. I will put sacarme, take out for me, but that's not an option up there, so I don't know what this activity is all about. Cuando Linda llegó al cajero y buscó la tarjeta, no. So when she arrived at the cajero automático and she was looking for the tarjeta, she couldn't find what? She couldn't find it. What's the it? The tarjeta, because that's what she's looking for. No la pudo encontrar. So I want you to pause the video now, and then when we come back, we're going to go through this together. This is a tricky question. It's not a very well done question, but it's good practice. So hopefully you'll be able to get it. If not, hopefully I'll be able to explain it afterwards. Pause now. Muy bien. Pues aquí tenemos la. La buscó. ¿Buscó qué? La tarjeta, which is a thing, right? The la. En su mochila y en los bolsillos. Quizá la dejó en su cuarto. Maybe she left it. What's the it? La tarjeta. En su cuarto llamó a su compañera y le
preguntó. She asked her compañera, right? Le preguntó. Hay una tarjeta en mi escritorio. Su compañera le respondió. Her roommate answered her que no. Pero unos segundos después dijo, I found, what did she find? I found it. The card, la encontré. Está al lado de la puerta. Cuando por fin Linda took the money to Manuel. Well, that seems like a complete sentence, but we have the a Manuel. Remember what I said about the le above? That applies here too. Le llevó el dinero a Manuel. No, she didn't tell anything about the lost card to whom? To Manuel, which is a le. No le contó nada de la tarjeta perdida. Like I said, not a great question, and that's not even the PowerPoint that we're on. Sorry about that, guys. I am super disorganized. Okay. Yeah, unfortunately, the book didn't have great practice with that question, but if you nailed that last one, 727, you'll get this really easy, right? So keep in mind, when you're looking for direct and indirect objects, you're going to first identify the verb, right? And then figure out the what. What is verbing, being verbed, right? And then that to whom, which is usually indicated by a, por, or para, and that's your indirect object. So the what and the to whom, and that'll help you out with this. So in the workbook, I want you to go ahead and do 7, 12, 14, 15, and 16, and that'll pretty much wrap up chapter 7. Y ya está. Nos vemos mañana.